Hello children. In the previous class we have discussed about generation of computer, data and information. And we all know what is computer. So in this chapter we are going to see about components of computer. Before that, first see about define computer. Computer is the combination of hardware and software. So let us see the hardware is nothing but it's a physical component of a computer like motherboard, memory devices, monitor, keyboard, etc. So software means the set of programs or instructions. So if you give the data that is processed depending upon the software instructions. So both hardware and software together make the computer system to function. So computer means it's a combination of hardware and software. This is the definition for computer. So let us see. Next one, IPO cycle. See, every task means it's a data given to the computer follows an input, process, output cycle. So it needs certain input. For processing. That input processes that input and produces the desired output. This is the IPO cycle. Next we are going to see about components of a computer. This is the block diagram of the components of the computer. Here we can see it's an input device, output unit. There are 4 units: input unit, output unit, arithmetic and logic unit and central processing unit. The dashed line indicates control flow and the straight line indicates data flow. Input processed, then it's stored in memory unit and give it output device. Next, let us see the component of input device. See, in this here input unit which is used to feed any form of data to the computer which can be stored in the memory unit for further processing. Example input devices என்னெல்லாம் அப்படின்னா keyboard, mouse, scanner, light pen, etc. We will see in the next part 3 we can briefly see about input devices. Okay, then output unit is nothing but it's one of the hardware component that conveys the information to users in an understandable form, that is processed data, that is the desired output. For example, in output devices are monitor, printer, speakers, etc. Next unit, control unit. This control unit controls the flow of the data between CPU, memory and IO devices. IO devices means input output devices. It also controls the entire operation of a computer. Next, let us see central processing unit. In the central processing unit வந்து என்னன்னா இதுதான் வந்து major component of the computer. இதில் வந்து 3 components இருக்கும். One வந்து control unit, arithmetic and logic unit and memory unit. This is the major component, that's why it interprets and executes software instructions and also process the data according to the instructions and provide the result as output. Then CPU control the operation of all other components. என்னென்ன components அப்படின்னா memory, input and output units. இதுதான் central processing unit. Next நம்ம பார்க்க போகிறது arithmetic and logic unit. இந்த arithmetic and logic unitங்கிறது வந்து it's part of the CPU, central processing unit. இது என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னா it performs arithmetic operations, logical operations. Arithmetic operations என்னெல்லாம் அப்படின்னா addition, subtraction, division, multiplication இதெல்லாம். Logical operations அப்படின்னா taking decision making, yes or no question இருக்கும்ல அதுதான் decision making. So the result வந்து எதில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா internal memory of CPUல ஸ்டோர் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது தான் மெமரி யூனிட், லாஸ்ட் காம்போனண்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர். இதில் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ப்ரைமரி மெமரி ஒன்று, செகண்டரி மெமரி ஒன்று. ஆக்சுவலாக ப்ரைமரி மெமரிங்கிறது என்னதுன்னா
இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டெம்பரரியாக டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ எப்போ அப்படின்னா when the instructions are ready to use. நெக்ஸ்ட் செகண்டரி மெமரி வந்து பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணும் டேட்டாவை. அதனால தான் ப்ரைமரி மெமரிக்கு வந்து அதை நம்ம வாலட்டைல் மெமரின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து மெயின் மெமரி. வாலட்டைல் மெமரி ஏன் வாலட்டைல் மெமரி அப்படின்னா இந்த கண்டென்ட் வந்து லாஸ்ட் ஆயிரு. எப்போ அப்படின்னா பவர் சப்ளை ஸ்விட்ச் ஆஃபாக இருந்தால். இது வந்து நான் வாலட்டைல். இது வந்து பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ வென் த பவர் சப்ளைஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃபாக இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ப்ரைமரி மெமரிக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. அண்ட் தென் செகண்டரி மெமரிக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க், சிடி ரோம் அண்ட் டிவிடி ரோம். ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுக்கு ப்ரைமரி மெமரிக்கும் செகண்டரி மெமரிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஃபார்ம்லேயே நான் கொடுத்துட்டேன். இது வந்து ஒரு 3 மார்க்ஸ் கொஷின். சரி, இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாகவே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தோம், டிஃபைன் கம்ப்யூட்டர். இது இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் அண்ட் 5 மார்க்ஸும் கூட. உங்களோட புக்கில் வந்து இது டீட்டெயில்டு 5 மார்க்ஸ் கூட. ஸோ லேர்ன் வெல் சில்ட்ரன். நம்ம இந்த காம்போனன்ட்ஸ் அவ்வளவும் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரோட காம்போனன்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன். We will meet you in the next video.